السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we're going to start lectures 1 and 2 in chemistry. Inshallah we're going to have them on two sections. If there is any questions أو أي سؤال أو أي استفسار أو أي شرح تبغوني زيادة أقوله, you can talk to me على تلقرام وإن شاء الله ما حقصر معاكم. We're going to have matters and its properties in section number 1, and we're going to have measurements, density and temperature في section 2. Starting off, the role of chemistry. Here, the main thing that we need to understand من هذه slide is that chemistry is a building block to many other sciences that are found around us. يعني الكيمياء موجودة في كل مكان, موجودة في جميع أنواع الدراسات, إذا ما كان يعني معظمها إذا ما كان جميعها حوالينا. This is what you need. Like we can find chemistry في public health الصحة العامة, we can find chemistry في food science, we can find chemistry في cosmology علم الكونيات and such. Okay, دحين حنبدأ بالchemistry. What is chemistry? The definition of chemistry is literally really simple. It is the study of what? The study of matter. الchemistry يتمحور حول the study of matter. Okay, how am I going to study this matter? I study the chemical and physical properties of this matter. I study the physical and chemical changes of this matter. And I study the energy changes as this matter changes. يعني بدرس الخصائص الكيميائية والفيزيائية للماتر. أدرس التغيير الكيميائي والفيزيائي لهذا الماتر. وأدرس how the energy changes لما هذا الماتر changes. Okay, طب إيش التعريف حق الماتر? What is matter? Matter is anything that has mass and takes up space or occupies space. هذا هو الماتر. هذه هي المادة. Anything that has mass الكتلة and occupies space ياخذ مساحة حوالينه. Okay, طب أنا كيف أعرف الماتر؟ كيف I know more about this matter? أول شيء يعني matter عندنا كل شيء حوالينا matter. طب how can I start studying this matter? We start studying this matter by categorizing this matter. أقعد أصنف هذا الماتر. طب أنا كيف أصنف هذا الماتر؟ أصنف هذا الماتر من ال properties حقت الماتر حقته. What are the properties? Properties are characteristics of matter scientists can use to categorize يصنفوا different types of matter. طب أنا عندي different properties that I can use it in order to classify this matter, such as the melting point درجة الذوبان, such as the boiling point درجة الغليان, such as density الكثافة, and such as reactivity شدة التفاعل. However, and we know إنه the freezing point melting point هي نفسها freezing point, يعني they're the same. يعني درجة melting point نفس درجة freezing point. However, after that we have اللي هو عنا طب كيف أنا when I categorize this matter, I categorize it. How can I categorize it? What are the ways اللي تساعدني I can categorize this matter even after knowing all of this? طب كيف أنا أقدر أصنفه؟ أقدر أصنفه by two things. Either أصنفها by states or either أصنفها by composition. إيش قصدي بالcomposition؟ بالمكونات. طب إيش قصدي بالstate? Right now we're gonna know. Okay, so now we're gonna go to the three states of matter. Three states of matter are very simple. We're gonna have gases, we're gonna have liquids, and we're gonna have solids. And to differentiate, عشان أقدر أفرق بين هذه three states of matter, I need to find four keywords. Like look for keywords تساعدني لما يجيني السؤال I know what state of matter I'm dealing with. السؤال يبقى أي state of matter. Starting off with gas, we have particles widely separated. We have no definite shape or volume. So when I see إنه particles they're very widely separated, إيش يعني؟ يعني هذا gas. يعني most of the time particles widely separated because gas particles حقته مرة بعيدة من بعض. So that's why particles widely separated. First keyword, no definite shape. Second keyword, or volume. Second keywords. For example, عندي gas. I put the gas in a container, in a bigger container, and I put the gas in a smaller container. في البيجر كونتينر the gas حيتوسع to fill up البيجر container. حتى لو حطيته في smaller container the gas حيتوسع to fill up all the small container. طيب عندي أنا shape للغاز؟ لا ما له shape ما له شكل. عندي shape للغاز حتى في small container؟ لا ما له شكل. So that's why gas takes the shape and the volume takes the shape and the volume of its container. طب ليش الغاز زي كذا الparticles مرة widely separated ما هم جنب بعض أبدا, they don't have shape, they don't have volume due to intermolecular forces اللي بين particles عشان هم weakest forces. So due to the intermolecular forces. After that we have liquid the particles the keyword عندنا particles closer together. They have a definite volume but no definite shape. طب أنا إيش قصدي definite volume but no definite shape؟ يعني for example I have 30 liters. طيب 30 liters of liquid. ال 30 liters of liquid هذه عندي definite volume. عندي container كبير container صغير. حطيت ال 30 liters of liquid في الكونتينر الكبير حيبقوا 30 liters of liquid بس حياخذوا الشيب حق الكونتينر الكبير. طب أنا أخذت هذه ال 30 liters من الكونتينر الكبير حطيتها في الكونتينر الصغير حيبقوا 30 liters بس حياخذوا الشيب حق الكونتينر الأصغر منهم. So that's why أقول عندها definite volume but it doesn't have a definite shape or particles closer together. نيجي للsolid. الsolid إيش عنده؟ الsolid particles very close together أو ممكن نقول particles tightly packed.
After that they have إيش كمان؟ they have definite shape له شكل معين ما يتغير، وله definite volume الفوليوم حقته ما يتغير. However السوليد عندنا ينقسم إلى قسمين، يعني عندنا random amorphous وعندنا ordered crystalline. إيش قصدي بالrandom amorphous وبالordered crystalline؟ الrandom amorphous هو السوليد بس اللي يكون كأنه like كيف عرفتها like هش، يكون هش they're not closely packed زي الكوتن كاندي. طيب عندنا غزل البنات، طيب it's considered as solid بس it's amorphous الترتيب عشوائي اللي جوته، عشان كذا زي غزل البنات هشة يعني it's like it's not stiff like a normal solid would be. So هذا بيكون عندنا random amorphous. عندنا النوع الثاني من السوليد، so هذا 1. عندنا number 2 is ordered crystalline. إيش قصدي ordered crystalline؟ الاتومز من جوا نفسها they're tightly packed together، مرة they're مرتبين من جوا، كل شيء مرتب، عشان كذا ممكن يكون صلب أكثر، عشان البارتيكلز من جوا مرتبة أكثر، عندها ترتيب أكثر، مو عشوائي ترتيبها زي غزل البنات. example الشجر، لما نشوف الشجر under the microscope عنده أصلا ordered crystals and ordered crystalline. So those are examples that can help me differentiate between all of them. and هنا I need to concentrate على إيه؟ على ال key words to be able to solve. After that we have نجي لل other way in which I can categorize it, way number 2 اللي هو عندنا composition of matter، مكونات الإيه؟ مكونات المادة. مكونات المادة إيش قصدي؟ طيب المادة ينقسم عندنا إلى قسمين، خلونا نركز هنا. يا يكون عندي pure substance يا يكون عندي mixture. الكومبوزيشن حقها يا يكون pure يا يكون mixture. إيش قصدي بpure؟ إيش قصدي بmixture؟ لما قصدي bpure قصدي مادة نقية. قصدي إيه؟ قصدي مادة نقية. It's a pure substance. So it's a substance that has only one component. Only one component. It's pure. مادة نقية بس واحدة. With specific chemical and physical properties. So the pure substance بس واحدة. It has only one component with specific chemical and physical properties. نحفظها كده. الكي وورد هنا إيه؟ Only one. طيب الميكستشر، إيش عندنا في الميكستشر؟ Mixture is a combination of two or more pure substances in which each substance retain its own identity not undergoing a chemical reaction. طب قصدي بميكستشر إيش هو؟ Combination of two or more pure substances، يعني two or more things. For example, like let's have مرة مثال بسيط a salad. طيب salad إيه؟ Salad is a combination of two or more vegetables. So for example, let's say عندنا lettuce let's say عندنا cucumber. طيب lettuce is a substance so it's a pure substance and cucumber is a pure substance. So أبغى أخليهم mixture together. Two or more pure substances lettuce and cucumbers join together to give me a mixture called a salad. So كذا قصدي. طب مثلا إذا قلت mixture is one or more، إيش أقصد هنا؟ Is this correct or is this wrong? This is wrong. ما ينفع أقول للميكستشر one or more because إيه؟ ولما أقول one or more بيصير كأني بتكلم عن pure substance. بيصير كأني أتكلم عن pure substance، ولا أقدر أقول one or more fits pure substance because pure substance only one component. So when I say one or more, it doesn't fit pure and it does not fit mixture. It doesn't fit pure عشان pure only one substance ما يدخل فيها more, and it doesn't fit mixture ليه؟ عشان mixture ما ينفع يكون ب one, only two or more. After that we have اللي هو الميكستشر اسمه كمان خليط. طيب إيش قصدي ب retains its own identity؟ طب أنا لما يكون عندي a salad الكيوكمبر نفس ما هو كيوكمبر حتى لو كان في السالد، واللتس نفس ما هو لتس حتى لو كان في السالد، فعشان كذا كل واحد عنده own identity. Not undergoing a chemical reaction كمان ما يتغير وتغيير كيميائي. عندنا لما يكون عندي salad ما في chemical reaction هنا أبدا. There's still salad, there's still هذا vegetable. بنقدر نفرق الفيجيتابل هذه من الفيجيتابل هذه. There is no chemical reaction undergone. So pure substances or mixtures أتمنى نكون فرقنا بينهم. However, after that خلينا نروح نغوص شوية deep into it. Let's start with the pure substance. And pure substance يا يكون عندنا element ويا يكون عندنا compound. إيش قصدي بelement؟ element قصدي بعنصر. طيب فعندنا عنصر زي الأكسجين زي الهيدروجين. however زي كمان عندنا زي الصوديوم زي هيليوم زي اللي هو عندنا lead. So like different elements. هذول different elements. However لازم نحط in our mind إنه في عندنا diatomic elements اللي دائما يجي O2 N2 H2 F2 I2 Cl2 Br2. هذه هي they're still considered as elements even though they're two هنا, but we still consider them as what? We still consider them as elements. هذا خلونا نحطه in our minds.
After that we will have عندنا compound. إيش قصدي compound؟ Compounds قصدي ب two things that chemically reacted to each other to give me a single thing. زي salt and water. وإيش هو السولت؟ السولت NaCl، تفاعل بين صوديوم وكلورين. طب إيش عندي water عندي H2O، تفاعل بين هيدروجين والأكسجين. So هذا قصدي بالcompounds. However after that we have اللي هو عندنا element. طب نشوفوا scientifically defined both of them. Elements is a pure substance that cannot be changed into a simpler form of matter by any chemical reaction. إيش يعني؟ يعني عندي أكسجين، أنا أقدر أكسر الأكسجين into other things، يعني أقدر أشوف، يعني أقدر أطلع شيء الأكسجين composed منه، ولا الأكسجين هو element عنصر موجود كذا. ما أقدر I go deep into oxygen. I cannot break oxygen into simpler forms. ما أقدر يعني أجيب شيء ثاني من الأكسجين اللي هنا. You know, so oxygen, it's there. I get it as it is. I cannot break it down into simpler matter, into simpler form of matter. هذا قصدي بالelement. طب إيش قصدي بالcompound؟ It's a pure substance resulting from the combination of two or more elements in a definite, reproducible and a fixed ratio. Reproducible way in a fixed ratio. طب إيش قصدي ب in a definite, reproducible, fixed ratio؟ إيش قصدي ب fixed ratio؟ fixed ratio قصدي إنه مثلاً ال NaCl لما أنا أبغى أجيب مثلاً، خلينا نغير اللون، لما fixed ratio لما أبغى أجيب NaCl. طيب NaCl هي نفسها fixed ratio 1:1. هنا شوفوا 1:1. ما أقدر أجيب Na2 وأقول like Cl. ده ما ينفع. It doesn't like this ratio. It doesn't. هذا يعني a new thing, a whole new compound, you know. So عشان كذا ال compound in a fixed ratio ما أقدر أغير في الريشيوز حقتهم، ولا بيجيني compound ثاني أنا ما أبغى هذا، you know. However كمان keywords لل compounds لما أجي I wanna produce them، لما أنا أجي بسوي compound أسويه بchemical reaction، بتفاعل كيميائي. طب أنا لما أبغى أجي I break the compound into simpler pieces، لما أبغى أفصل ال compound من بعض أفصله كمان chemical reaction. So هذا ال keywords في ال compounds. However ركزوا لي على شيء هنا ممكن نسيت. I mentioned it before. Element a pure substance. Compound a pure substance. You know, compound two or more elements. هذه عندنا keywords، خلونا we take it into consideration. Okay دحين نجي هنا عندنا الميكسترز. الميكسترز two or more. الكيورد قلنا two or more، والميكسترز هنا بينقسموا إلى homogeneous mixture و heterogeneous mixture. إيش هو الhomogeneous mixture؟ خليط متجانس. إيش هو heterogeneous mixture؟ خليط غير متجانس. طيب homogeneous mixtures، خلونا we first of all know what's a mixture in general. ناخذ تعريفه مرة ثانية. Mixture is a combination of two or more pure substances in which each substance retains its own identity. الكيوردز هنا إيه؟ two or more retains its own identity. ليه؟ ما يتغير، ما في any chemical reaction، ما في تغيير كيميائي. لما أتعامل مع الميكسترز ما في تغيير كيميائي، كل شيء في الميكستر بيحافظ على خصائصه. However mixtures ينقسموا عندنا two: homogeneous mixture و heterogeneous mixture. homogeneous mixture uniform composition. Particles will mixed on the molecular or atomic level. يعني ما نقدر نفرق بينهم بالعين المجردة، بس إنه mixture. زي إيه؟ زي عندنا الفينيجر، الخل is made up of what؟ acidic acid و water. زي عندنا sugar and salt، لما نخلط الشوجر والسالت مع بعض ما نقدر نفرق إنه هذا sugar وهذا salt، كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الشكل. الاير عندنا however الاير مختلف فيها، يعني الاير ناس يعتبروه خليط متجانس وناس يعتبروه خليط غير متجانس، عشان يقولوا في dust particles في الاير، في like تراب وزي كذا في الاير. لكن الاير اللي في الغرفة قدامك دحين what is it؟ it's air. We don't see something specific in it, you know. So عشان كذا mostly we'll say air is homogeneous. وعندنا الأورنج جوس. orange juice طبيعي. طيب orange juice بدون pulp. طيب we see it as normal orange juice، يعني حتى لو خليناه كذا حيبقى نفس ما هو، نفس الشيء. فعشان كذا we say homogeneous. لما نبغى نشوف شيء homogeneous أو heterogeneous في الاختبار ما نفكر فيه، ما نgo deep. Just from the outer level we see is it homogeneous or heterogeneous، نفكر فيه بشكل سطحي. After that we have heterogeneous heterogeneous هنا non-uniform composition random placement. يعني عندي السالد heterogeneous، أقدر أفرق بين كل شيء، أعرف إن هذا mixture هنا غير وهنا غير، هذا heterogeneous. زي عندنا سالد، زي عندنا oil و water مو صح ينقسموا مع بعض، ينقسموا في when we put them together we can differentiate between them. زي orange juice with pulp، لما يكون مثلا عندي orange juice مع البلب وخليته لحاله كذا فوق الطاولة بعدين رجعت له، بشوف إنه البلب نزل تحت والorange juice فوق،
فهذا considered heterogeneous. So those are the differences. But when we take the exam, we like try to think of it, want to know if it's homogeneous or heterogeneous, we think بشكل سطحي, we don't go deep. So here let's have a cute little summary. We have matter, everything that has mass زي ما قلنا. بعدين we're gonna go to the mixtures physicals. يعني كذا ممكن نفرق mixtures physicals and pure substances chemicals. يعني it involves هنا mixtures involve physical changes ولا chemical ولا physical changes ولا physical properties. هنا pure substances involve chemical changes. So mixtures عندنا هنا خلينا نكبر. They have what? They have variable composition. صح إنه we can change. I can have different composition of salad. I can have different composition of lettuce to cucumbers and كذا مو لازم fixed composition. Components return their characteristic properties. الخيار يبقى خيار, اللتس يبقى lettuce في السالاد. May be separated into pure substances by physical methods. For example, such as distillation. التقطير مثلا يكون عندي موية وملح. طب أنا أبغى أشيل الملح من هذه الموية. إيش أسوي؟ أسوي distillation تقطير. يصير الموية حتتبخر ويبقى لي إيه تحت السالت. Mixtures of different compositions may have widely different properties. So البروبرتيز حقتها ما هي fixed, ممكن تتغير. قلنا الميكسترز ينقسموا لإيه؟ homogeneous و heterogeneous. الhomogeneous same composition throughout, ما نفرق بينهم من برا, such as the vinegar و such as the air. Components are indistinguishable. ما أقدر أفرق الأستريك أسيد من الواتر في الفينيجر, وما أقدر أفرق الإير الطبيعي يعني ما أقدر أفرق الساند حتى لو كان مرة particle صغير اللي في الإير. However, heterogeneous mixtures do not have the same composition throughout. أقدر أشوفه clearly بينهم. And the components are distinguishable, such as عندنا بيكون عندنا salad or orange juice with pulp. فالسالد أقدر أفرق جميع الخضروات من بعض, والأورنج juice with pulp إذا خليته على السايد for some time, لما رجعت له أقدر ألاقي الأورنج juice فوق والبulp قاعد لي تحت. After that, let's go عندنا في pure substances. قلنا pure substances mostly involved with chemicals. However, في pure substances they have fixed composition, such as قلنا NaCl أو H2O. ما أقدر أغير هنا, ما أقدر أقول Na2Cl, ما أقدر أغيره كذا. So إذا جبته زي كذا وغيرته زي كذا حيكون عندي different new compound, so it doesn't fit. So it has a fixed composition. بعد we have cannot be separated into similar substance by physical method. كيف أنا أقدر أفرق, كيف أقدر أطلع الهيدروجين والأكسجين من الواتر؟ ما أقدر. I need a chemical reaction, such as oxidation, الأكسدة وزي كذا. Can only be changed in identity and properties by chemical methods. زي ما قلنا هنا, إذا أنا أبغى أغير ال NaCl لازم أسوي له أو أخلي مثلا Na2Cl or something. I don't think أصلا this exists in the world, but however we're taking it as an example. If I want to change it into something else, I need to do chemical methods. لازم أسوي reactions, لازم أسوي تفاعل كيميائي وزي كذا. And under identical properties do not vary. يعني properties stay the same. properties ما يتغيروا كتير. pure substances قلنا ينقسموا عندنا إلى compound و element. قلنا compound can be decomposed into simpler substances by chemical changes, but always in a definite ratio. نفس زي ما نقول H2O يبقى نفس ما هو كذا. لما أجيب H2O2 هذا whole different شيء different. ما أقدر أقول إنه water بس عشان عنده hydrogen oxygen, لا, هذا different compound. However, بعدين لما أجي أبغى أسوي compound أسويه بchemical reaction. لما أبغى أجي أكسر الكومباوند أو أفرق الكومبوننتس حقت الكومباوند لازم chemical reaction. بعدها we have هذا في الكومباوندز. أما elements they cannot be decomposed into simpler substances by chemical changes. قلنا such as الأكسجين, such as النيتروجين, قلنا such as Na, الصوديوم, such as اللي هو عندنا كمان إيش فيه, ونسيت elements. بس however those elements they're fixed, such as hydrogen, أيوة, such as helium. however هذول هم elements, they cannot be decomposed, يزون نفس ما هم عنصر ثابت. Okay, after that we have عندنا let's go deep into it. احنا كنا نتكلم كثير هنا عن هذه physical, هذه physical change, chemical change, تغيير كيميائي, تغيير فيزيائي. طب let's go deep into what is actually تغيير كيميائي, تغيير فيزيائي, which is actually all of those stuff. So we have physical properties versus a physical change. First of all, we need to know في فرق بين الخاصية وفي فرق بين التغيير, في فرق بين ال property وفرق بين ال change. However, الفروقات بينهم مرة سهلة ومرة بسيطة ونقدر نفرقها بسرعة. So going on with physical properties. What is a physical property? A physical property is observed, شفت keyword, without changing the composition or identifying a substance. So it's observed. A physical property is something I can look at, is something I can observe. I can observe بعيني, I can observe the sight, sense of sight. I can observe بsense of hearing. I can observe بsense of smelling. I can observe بsense of touching. هذه هي physical
physical properties، خاصية فيزيائية. زي البويلينج بوينت، أنا أعرف إن هذه خاصية فيزيائية له، هذا البويلينج بوينت حقه 100 degrees، هذه خاصية فيزيائية له. أعرف إنه مرة hard مرة الجسم مرة قوي، هذه خاصية فيزيائية له. أعرف إنه فيه له لمعان، فيه له لستر، هذه خاصية فيزيائية له، شيء أنا شفته بعيني. After that we have اللي هو عندنا طب إيش هو التغيير الفيزيائي؟ طب أنا قلت خاصية فيزيائية، تغيير فيزيائي produces a recognizable difference in the appearance of a substance without causing any change in its composition or identity. لما something undergoes physical change، لما يصير تغيير فيزيائي لحاجة، بس المظهر حقه حيتغير، بس الاتومز الموليكيولز جوته the arrangement of atoms and molecules هي نفس الشيء. الاكزامبل اللي نقعد نعيد ونزيد فيه زي الورقة، إذا قطعنا الورقة it's still a ورقة، الappearance حقت الورقة تغيرت بس it's still a ورقة. So this what a physical change means. Conversion from one physical state to another، زي melting an ice cube. طب كان عندي ice cube، الايس كيوب حقي داب، طيب it's still water، الايس كيوب is made of water H2O. طب لما ذاب الايس كيوب جاب لي water، what's water؟ كمان نفسها H2O، ما تغير حاجة. اللهم تغير من الفيزيكال تشينج، الفيزيكال سايت حقته كان اللي هو عندنا اول شيء solid، بعدين صار عندنا liquid، بس هو نفس الشيء موية H2O، nothing changed. So هنا مثلا when I want to go from solid to liquid it's a physical change, it's still خلينا take the example حق water. Literally water is كذا. So cube water, ice, H2O still. Physical change, melting, راحت liquid, it's still H2O. Liquid evaporated, went to gas, it's still H2O, water vapor. So this is it, Okay, طيب هنا مثلا كمان أقدر I separate a mixture by by physical properties. فأنا أعرف إنه هو mixture عشان I could separate by physical property. هنا هنا mixture، خلونا نطبق. هنا إيش عندنا؟ هنا عندنا sand وعندنا iron dust اللي بيعوه في المكتبة ذا الشيء. المهم so هم هنا mixture، I can distinguiح this from that. طب I want to separate them، I can use a physical property. إيش هو عندنا؟ magnetic separation، اللي هو أنا أفصل شيء من أفصل حديد من أي شيء by using a magnet. ليه؟ عشان الحديد حيلصق في المagnet. So a magnetic iron is separated from other non-magnetic substances such as sand. This property is used as a large-scale process in the recycling industry. So هنا بس حب يقول لنا physical properties إنه separation by physical properties زي magnetic separation. However نحن نبدأ chemical properties and chemical reaction، الخاصية الكيميائية والتغيير الكيميائي. إيش الفرق؟ Chemical property results in a change in the composition and can be observed only through the chemical reaction. يعني chemical property يجيب لي change في composition. يجيب لي what؟ يجيب لي change في composition، وأقدر I distinguish it through a chemical reaction. Okay, simple as that. So like أحس it's self-explanatory، يعني ما في شيء مرة أقدر أشرحه about it because التعريف نفسه. So result in a change in the composition، يغير ال chemical property، مو زي ال physical property ما يغير على ال composition. هنا لا، يغير المكون حقه. Chemical reaction تغيير كيميائي is a chemical change، يعني a chemical substance is converted into one or more different substances by rearranging, removing, replacing and adding atoms. إيش يعني؟ يعني هنا لما يكون عندي chemical reaction عندي new substance is formed. New substance is formed. وصعب هذا البروسيس الchemical reaction صعب إني أعكسه. So this is the main important. It's hard. It cannot be reversed. It's hard to be reversed. مثلا عندنا اللي هو عندنا hydrogen and oxygen. They chemically reacted with each other to give me water اللي هو عندنا a new substance. So this is it. الخاصية الكيميائية والتغيير الكيميائي. We're gonna take هنا تدريبات so we can like differentiate between them more. We have عندنا color. Color أنا أشوفه by my sight. I know إنه هذا color، أعرف إنه لون. So physical property. Hardness أعرف إنه هذا hard. Like I know I observed إنه هذا hard. Physical property. طيب flammability، احتراق، إنه قابلية الاحتراق. I know إنه هذا الشيء إذا احترق ممكن يجيب لي شيء ثاني. So إنه هذا الشيء قابل للاحتراق، هذا chemical property لهذا الشيء. So it's a chemical property. Odor، how something smells. I can observe it by my sense of smell. So it's a physical property. Taste، طعم شيء. I can observe it when I like taste that something. So it's a physical property. So those are the different classifications, and like we're gonna get the properties هنا around. يعني let's not go deep ونلخبط نفسنا. Just stay هنا around.
اوكي طب هنا قلنا البروبرتيز اللي هو عندنا الخصائص. طيب هنا عندنا تغيرات كيميائية وتغيرات فيزيائية. boiling water becomes steam. ايش كان هنا water H2O؟ الستيم ايش كان؟ still H2O. تغير شيء؟ لا، بس انه بس تغير الستيت، بس الكومبوزيشن حقت الواتر تغيرت؟ لا، it's still H2O. so هذا physical change. اوكي هنا butter turns rancid. يعني ايه؟ يعني يقدم، يعني شيء يعني it rottens، ما نقدر نستعمله anymore. so butter turns rancid, it rottens, you know. so أقدر أستعمله it changed the butter, like literally it changed the composition of the butter. The butter is no longer usable, so it's a chemical change. تغير. عندي هنا burning of wood. okay now I have اللي هو عندنا the burning of wood. burning of wood لما wood is burned, so like wood يتفاعل مع الأكسجين اللي found في air in order to give me what? give me ash and carbon dioxide. I no longer have wood. ما longer عندي خشب، عندي ash و carbon dioxide. فهذا change, I changed it. فهذا chemical change. snow melting. snow, like snow is, wait, what? Snow is literally water with many other things. When snow melts, it's still water, بس إنه melted, so it's like melted snow. It's like water, so it's like still water, H2O. so it's physical change. After that we have decay of leaves in the winter. so لما يكون عندي winter والleaves كده تدبل وكده, it's no longer a leaf. It no longer can like thrive and open like everything again. so like it's خلاص it decayed. هذا keyword. شوف عندنا decay, it's a chemical change. so like let's have keywords. Let's discuss keywords. هنا decay, خلاص chemical change. هنا melting, it's okay, it's a physical change. هنا burning, it's a chemical change. هنا rotten, it's a chemical change. هنا بيكون عندنا boiling عادي, it's a physical change, you know. so هذه keywords اللي حتساعدنا في الاختبار إننا we know stuff. وحيكون يعني around it, let's not go deep, let's not ما نلخبط نفسنا, just stick to what's here. This was lectures 1 and 2, and this was section 1. Thank you. Any questions, anything, feel free to text me on Telegram.